Liebe Leute, willkommen zurück zu The Council. Wir haben erfahren, dass Louis offenbar angeblich ein Dämon ist, den Sarah gewaltsam der Mutter entrissen hat. Also Lord Mortimer hat gesagt, sie hätte die Mutter ausgeweidet. Und naja, Louis kann jetzt Gedanken lesen und solche Dinge tun. Bin ja mal sehr gespannt. So, erstmal umschauen, ob es hier noch was Spannendes zu finden gibt. Ja, nach wie vor alles sehr abstrus irgendwie. Okay. Bitte bring mich hinunter zum Anleger. Sarah, wo bist du? Huh? Oh no! No, Mother! Louis, it was an accident, I'm sorry. I didn't have a choice. She attacked me. I didn't want to hurt her. What happened? I was on the wharf. It was dark. She seemed to be preparing to depart. I moved closer. I wanted us to talk, but as soon as she saw me, she threatened me. I wanted her to explain to me in her own words what had happened to Emma. I had to know what happened, Louis. You understand that, don't you? Dann wollen wir das doch gleich mal benutzen hier. Is it really for him that you left me, Emily? That's pathetic. Look, he still doesn't get it for crying out loud. Emma? Oh, the bitch. Was? Jetzt kann er sie töten. Okay, ich kann sie entweder direkt töten oder ich kann sie ansprechen. Dann sprechen wir vielleicht erstmal drüber. Bitch. What? Louis, what's wrong with you? No, you are not Emily. Ah, that. It took you long enough to figure it out, though. Ja. I felt sorry for you when I saw you couldn't even recognize her, Louis. What do you expect? It wasn't my fault. And when I think she wasn't even armed when I arrived. Right. Take a moment to think and meet me at the manor later. You're crazy. Now, Louis, don't push it. I understand your grief, but I won't put up with that sort of talk from you or anybody. Könnte nochmal die Gedanken lesen. Das kostet natürlich jetzt immer Punkte. Sie töten. Warum sollten wir sie töten? Also sie hat die Frau getötet, von der Louis glaubt, sie wäre seine Mutter, von der er aber weiß, dass sie nicht seine Mutter ist. Okay, also wenn er jetzt außerordentlich emotional wäre, dann würde er das vielleicht tun, aber so kommt mir der Charakter nicht vor, aber sie ist verrückt, passt ja auch irgendwie nicht. But you've lost your mind. That's enough. That's not how you talk to a lady. Die verrückte Frau erwürgen. Was? I'd like to be alone, madam. That's all right. I'd rather that too. See you later, Louis. Bitte was? Wo ist das Buch? Also Napoleon hat die Lanze nicht bekommen, ja. Peru hat sich hat nicht geschossen. Diesmal ging es nicht darum, dass er sich selbst erschießt. Ich habe von meinem dämonischen Wesen erfahren. Ich bin nicht rechtzeitig gekommen, um Sarah zu retten. Oh. Das wäre also möglich gewesen, wenn ich nicht mit Mortimer gesprochen hätte. Ich habe Herzogin Hillsborough nicht davon abgehalten, sie zu erschießen. Ja gut, weil ich nicht rechtzeitig gekommen bin. Ich habe die Lüge nicht aufgedeckt, weil ich sie nicht mehr befragen kann. Okay.
Ich hätte eine Diskussion mit Godoy haben können. Wo war er denn? Wo war Manuel denn? Oh je, oh je, oh je. Also schon wieder hier verpasste Gelegenheiten. 4 Punkte. 4 Punkte, 4 Punkte, 4 Punkte. Ja, ich meine, wir können Manipulation nochmal voll machen jetzt. Und Sprachen. Weil das 10 Punkte nötig. Das wird alles sehr, sehr lange dauern, ne? Vielleicht mal mit der Psychologie weitermachen. Joa, die Betrachtung der Menschen und der Gesellschaft können wir immer noch nicht lesen. Von daher gehen wir ins nächste Kapitel. Rational and open. I spent my whole life swimming in lies. Ach, da ist das Bild. Emily, what a waste. I feel like I know nothing. That I have to learn everything all over again. I'm a demon. I age more slowly. I can mentally manipulate people. I don't even know if it's a good thing or a curse. Ein Segen oder ein Fluch? Oh Mann, das ist alles so absurd. Das ist natürlich ein Fluch. Frankly, I feel like I'm cursed. I hope I'll be able to control this new skill, otherwise my life will be hell. Damn it, what a mess. Come on, man up, Louis. What a I'm mess. still the same old me. Demon or not, I'm still in charge of my actions. And this father, I know nothing about. Yes, I've still got a lot to learn. It's enough to drive you crazy. Everything I believed in, nothing holds true anymore. Pull yourself together, man. I need to find some answers. There's no way of being alone for a minute. Wer klopft? Kann ich vorher noch was anderes Spannendes hier tun? Wahrscheinlich nicht. Öffne die Tür. Mhm. Gibt es irgendwas, was er in neuem Lichte betrachten könnte hier? Nö, ne? Irgendwie nicht. Ergeben die Bilder jetzt einen Sinn? Höllensturz. Ah, da ist das mit der Lanze hier wieder. Das ist auch so. Lass mal einen Finger reinstecken. Mann. Er frisst seinen eigenen Sohn. Will mir Lord Mortimer was damit sagen? Sollte ich schnell wegrennen? Also gut, das mit der Wunde, okay. Geschenkt. Aber die anderen, ich weiß ja nicht. Sir Gregory? Good day, Louis. I think it would be good to talk. How are you feeling? I don't know. I understand. I heard that William spoke to you at last about our nature and our family. It's a good thing, but you must be a bit shaken up. That's the least you can say. I bid you welcome among us, Louis. Knowing William, he probably didn't go into any detail about our family, so if you have any questions, don't hesitate to ask. Ja, das hat er ja gesagt, sollen wir bei ihm lieber nicht probieren, ne? Wie lange gibt es uns schon? Was wissen wir denn eigentlich über ihn? Wo ist er denn? Gegory. Unbekannt. Hä? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass uns zwischendurch Dinge verloren gegangen sind hier. Kann das sein, dass sich das verändert irgendwie?
So, das ist jetzt Emma, ja. Hä. Naja, was habe ich denn noch so bei mir überhaupt? Nichts kosten, da habe ich nichts. Schade. Das mal nehmen, um den negativen Effekt aufzuheben. Gibt es ein Oberhaupt? Da streiten sie sich bestimmt drüber, huh? Is there a head of the family? You'll see. You'll meet them all, of course, when you are ready. They created us and set out the rules, especially our father. As for our mother, she retired from the political stage. We don't see her much anymore. I think that all these questions simply bore her. Ja, wieder die Anspielung auf den Vater. How many of us are there in the family? We are 8 brothers and sisters. What do you mean by brothers and sisters if we can change bodies? You reason with logic. We have retained the human habit. When we first come into this world, we retain a certain attachment to our first envelope. If we are born as a man, we are brothers. If we are born as a woman, we are sisters. But I must admit, it has absolutely no real importance. They're just bodies. Well, tell me then, are there any other families like ours? There are officially 7, but we're the oldest and therefore the most powerful. What's Lord Mortimer's problem? I think he allows himself to be devoured by a need for recognition. Has he always been like that? More or less, but thinking about it, I believe that the birth of our latest sibling greatly accentuated his discomfort. Do you think he's jealous? I didn't realize you were so good at behavioral analysis. Indeed, William certainly is prone to jealousy. Finding one's place, notably in the eyes of our father, is not easy, and we each do what we can to succeed. But I can't justify this perpetual rebellion against our rules. Warum nicht? How long has our family been in existence? We have been here since the very beginning. What do you mean, exactly? Are you trying to get information from me? No, not at all. I was just wondering why that particular question seemed to disturb you. Let us not insist, then. You yourself weren't very convinced by the question, it seems. I see. There is still much to learn. Yes, it's true. You've got some catching up to do, my boy. One thing you must understand, regarding any disagreements that might arise between William and myself, is his position with regard to mankind. What do you mean? Well, for centuries we've been trying to help, and therefore preserve humanity. Monarchies are simple and practical. They enable us to inspire humanity efficiently, and I can't understand why William wants to replace them with democracy. Democracy. But if your intention is not to dominate the human race, why not let them be master of their own destinies? I perfectly understand this type of reaction from you, less from William. The main thing you're lacking is time. Man is transient, and one of his particularities is that he does not learn from the errors of his peers. He uses up an incredible amount of energy building and destroying whatever he himself has put into place. If we weren't here to help them, guide them, I sincerely believe that humanity would have become extinct by now. We are eternal, Louis. When we plan ahead, we do it for the long term. Ja, ist so ein bisschen was Wahres dran, nicht wahr? Aber es klingt trotzdem nach Despotismus. Yes, I understand, but Tat es bei that's more like tyranny, Mortimer schon. isn't it? Well, it's all a question of your point of view. From man's point of view, I can understand how he would have that impression if ever he found out. But don't forget your true nature. From the demon's point of view, in other words, ours, letting man do as he thinks fit would equate to letting him race to his own demise. But what about man's freedom to choose? That is man's worst enemy, Louis. Imagine a creature that dies without reaching the age of adulthood.
It remains a child. We have to help him, otherwise he will put himself in danger. It has taken centuries for our family to establish relative peace between demons. Thanks to this policy, we have been able to decide everything by confining the other families to subordinate roles. And now William is obsessed with disrupting everything. Peace between demons? What do you mean? I'm not talking about conflicts within our family. If that was all there was, everything would be fine. But several other families, younger but nonetheless powerful, are trying to upset the balance. At present, we dominate most of the major countries around the globe. But some families are pushing, via less influential countries, to gain ground. Do you understand? As best I can, yes. When the time comes, you must take up a position on the political chessboard. I only hope your father doesn't take you down with him. Ah, das war ja schon wieder ein bisschen seltsam, ne? Die nicht ganz so einflussreichen Länder, über die versuchen sie jetzt sich einzumischen. Also. So, ist Lord Mortimer in Gefahr? Bin ich in Gefahr? Ist das eine Einladung, ihm zu folgen? Are you suggesting he might be in danger? Well, Louis, our father's patience is not limitless. If William ever does go too far, then yes, he will be in danger. I want you to make an informed choice. Now go and see your father, see what he has to say, and then think it over very carefully. That's exactly what I intended to do. Thank you, Uncle. Don't mention it. If I've been able to help you in any way, go now. So, weil wir jetzt auf 2 Immunitäten gestoßen sind, haben sich die Punkte wieder aufgefüllt. Aber Louis ist erschöpft. Gehe ins Arbeitszimmer. Ja, okay. Wäre die Frage, ob man eigentlich hier auch nochmal jemanden besuchen gehen kann. George, bist du in deinem Zimmer? Oder nicht? Nein, scheinbar nicht. Piaggi. I haven't the time. Oh, ich wollte doch noch über deine Nase reden. Menno. Ach, wen haben wir denn da? Louis, busy as always, I see. How lucky you are. I must admit I'm trying to kill the boredom myself. Ach was, mittlerweile schon. I get the impression we're all in the same boat. And here I was thinking you might have some juicy gossip. Ein letzter Gast wird erwartet. Habe ich das verpasst? Wird der Vater erwartet oder was? Me? No, nothing at all. And you? I would like to be able to say yes, but it's been dead quiet. The only one with anything to say is Duke Manuel. But with that accent of his, I don't understand a word he says. It's exasperating. Right. I've wasted enough time. I'll keep our conversation to myself, Mr. President. Anyway, I must be going now. See you later, Louis. Was hat's denn mit Manuel auf sich eigentlich? Sollten wir da vielleicht doch noch mal vorbeischauen. Es war ja jetzt im letzten Kapitel schon so, dass ich da scheinbar eine Dialogoption verpasst habe. Was ist das? Perrys Zimmer, ne? Ist
Perü denn da? Perü. Citoyen Perü. Leave me, de Richet. I want nothing more to do with you. I'll have left within the hour, and I wish never to see you again for the rest of my life. Oh. Perü, sei doch nicht so. Habt ihr doch gar nichts getan. Dear Monsieur Peru. All right. I've retrieved everything. Ups. Loaden. Den hast du schon verpasst. Der hätte dir von dem Gast erzählt. Ja, den hatte ich im letzten Kapitel verpasst. Genau, da wäre die Frage, ob man trotzdem noch mal zu ihm gehen kann. Bonaparte hat seine Tür verschlossen, wie mir scheint. Da steht eine neue Flüssigkeit. Her damit. Ich hätte gern die anderen mal. So, das wäre das Zimmer. Ich höre Stimmen. Ich höre Stimmen von Emma. Erstmal eben zu Godoy gucken und dann würde ich mal da... Ah, bei Godoy kann ich nicht rein. Okay, schade. Aber, was ist hier los? Man kann es nicht verstehen. Aber sehr spannend. Da werde ich mal reinhorchen. Und zwar in der nächsten Folge, liebe Leute. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann. Euer Jan.